So basically, like, what is the purpose of MQ? Okay, it is to transfer the messages from one place to another place. Like, the main purpose of the messaging, queuing and messaging and messaging. Basically, what is the purpose of MQ? మీకు జస్ట్ ఒక డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే ఇది జస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో ఈ ప్లేస్ అనేది లైక్ వేర్ హౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎలా వెళ్తుంది లైక్ హౌ వయర్ లైక్ వాట్ విల్ బి ద బేస్ ఫర్ దిస్ అంటే క్యూ మేనేజర్ అనేది ఉంటుందండి. సో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ క్యూ ఈస్ to transfer messages from one place to another place. Okay. Now entry is to transfer messages from one place to another place. So one place to another place, how it will transfer అంటే something like let's say ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి. సో ఐదర్ we may use like scooter యూజ్ చేయొచ్చు, కార్ యూజ్ చేయొచ్చు, బస్ యూజ్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ వేస్ we can move on, like we can go from one place to another place. It's like just ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక ఏదైతే పోస్ట్ మీద వన్ ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్కి పంపాలి కదా. సో లైక్ దట్ if you want to send post to the one place to another place, we use the post office, right? So some like from address ఉంటుంది, to address ఉంటాయి, let's say from address like మీ address ఉంటుంది, like whole address like ఇంటి నెంబర్, హౌస్ నెంబర్, దెన్ nearest like పంచాయతీ, post like state, everything will be there in that full address. And on the from address also they will ask like from address mandatory. When you are sending like post to via post office, they will ask for from address also. The reason is maybe if something goes wrong, right? Destination, well, like destination address is not correct. Otherwise, they are not in the certain like temporary address అనుకోండి, maybe 2 years ఉంటారు, తర్వాత ఉండదు. సో అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుందంటే జస్ట్ దే విల్ రిటర్న్ అనమాట. రిటర్న్ ఎక్కడ పంపిస్తారు, ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి రిటర్న్ పంపిస్తారు. లైక్ వే సేమ్ వేలో కూడా ఎంక్యూ కూడా సేమ్ వేలో వర్క్ చేస్తుంది. బట్ అక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ యూజ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. పోస్ట్ ఆఫీస్, సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది, అడ్రస్, పోస్ట్ ఆఫీస్ జస్ట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా మీకు అర్థమయ్యడానికి చెప్పడానికి ఏంటంటే డే టు డే లైఫ్లో పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, సో దానికి టూ అడ్రస్ కావాలి, ఫ్రమ్ అడ్రస్ కావాలి, పోస్ట్ ఆఫీస్ కావాలి. సో బై యూజింగ్ దోస్ డీటెయిల్స్ పోస్ట్ ఎక్కడ పోవాలనేది, వేర్ యూ షుడ్ రీచ్ అనేది బై యూజింగ్ దోస్ డీటెయిల్స్ అని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ విల్ కోరిలేట్ విత్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఎంక్యూ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ దట్ అంటే ఎంక్యూలో ఏమవుతుందంటే లైక్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎంక్యూలో క్యూ మేనేజర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. It will use to transfer messages or request from one place to another place. ఈ క్యూ మేనేజర్ అనేది మెయిన్ కాంపోనెంట్ యాక్చువల్గా. సో ఇట్ విల్ లైక్ యూస్ఫుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. లైక్ హౌ పోస్ట్ ఆఫీస్ మనకు వర్క్ అవుతుందో, like to transfer messages from one place to another place. The same way, the queue manager will be helpful here. So the queue manager will be helpful to transfer messages from one place to the another place. So it is the main, like queue manager is the main component in the MQ. So within that queue manager, we will define multiple objects. So like
We have many objects, multiple objects, like so many objects in the queue manager. Queue manager అనేది main component in the MQ. In that, multiple objects are many objects. Multiple objects అనేవి ఉంటాయి. What are those objects అంటే like local queue. One by one చెప్తాను. Local queue, immediate queue, transmission queue, listen lines, sender channel, receiver channel, sender channel, receiver channel. These basic ఉంటాయి అన్నమాట. These all basic subjects are required to transform messages from one place to another place. So like I will show you like one place to another place అంటే one queue manager to another queue manager. Here we need ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే we will transfer messages from one queue manager to another queue manager. So how we will do that queue manager to queue manager, I will show you now. We want to transfer messages like so for that purpose, one queue manager, we will create the two queue managers here. Two queue managers we will take. Let's say the QM1 అనేది ఒక queue manager and QM2 అనేది ఒక queue manager. Two queue managers we will take. So we will take the two queue managers. So we will take two queue managers. So here we will transfer messages from QM2 to QM2, QM1 to QM2. So the basic, just I will brief you around here. The basic purpose of MQ is to transfer messages from one place to the another place. So, but here how we will transfer the like in the real time. If you want to transfer like if you want to transfer like traveling from one place to another place, like transform, traveling, and same meaning also. It depends on based on the situation. So if you want to traveling from one place to another place, so you will have like either car, you will use bike kani, car kani, bus kani, something, whatever, something you will use. So that is one example. One more example, let's say postman తీసుకున్నాం, post office. So మీరు post ని ఒక let's say from నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ పంపాలి. So what you will use, you will have to post office. So in the post office లో what all details are required. So basic to whom we have to send, అంటే ఎవరికి మనం పంపించాలో వాళ్ళ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. దట్ విల్ బి ద ట్రూ అడ్రస్. అండ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్, మన అడ్రస్ మనం ఎక్కడి నుంచి పంపుతున్నాం మన అడ్రస్ కూడా కావాలి. ఈ మన అడ్రస్ ఎందుకు పంపిస్తారంటే పోస్ట్ ఆఫీస్లో లెట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ ట్రూ అడ్రస్ is not available and they are not responding the phone something. In that case, the post office will return the same courier or package to the from address. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఎంక్యూలో క్యూ మేనేజర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారండి. సో ట్రాన్స్ఫర్ వన్ మెసేజెస్ ఎట్లయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ యూజ్ చేసాము పోస్ట్కి, అట్లయితే బస్ ఆర్ కార్ యూజ్ చేస్తాము ట్రావెలింగ్కి. ఎంక్యూ విల్ యూజ్ ద క్యూ మేనేజర్స్ టు transfer messages from one place to another place, one queue manager to another queue manager. సో బేసికలీ క్యూ మేనేజర్ అనే కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీకు ప్రజెంట్ ఏం చూపిస్తానంటే ఒక క్యూ మేనేజర్ నుంచి ఇంకో క్యూ మేనేజర్కి లైక్ హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ లైక్ అడ్రస్ కావాలి కదా, ఫ్రమ్ అడ్రస్ కావాలి, టు అడ్రస్ కావాలి, టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ సమ్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ క్యూ మేనేజర్ సైడ్ వన్, సెండర్ సైడ్ లెట్స్ సే క్యూ మేనేజర్ వన్ సెండర్ అనుకోండి ఇక్కడ, ఇక్కడ రిసీవర్ క్యూ మేనేజర్. సో సెండర్ టు రిసీవర్, సెండర్ విల్ బి QMM, QM2 వచ్చేసి రిసీవర్స్. సో ఇప్పుడు నేను వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ రైట్ హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ వన్ క్యూ మేనేజర్ టు ద అనదర్ క్యూ మేనేజర్.
So to transfer messages from one queue manager to the another queue manager, సో మనకి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రిక్వైర్డ్ అవుతాయి. సో ఏమేమవుతాయంటే లైక్ ఫ్రమ్ సెండర్ సైడ్ చెప్తారు ఫస్ట్. సో సెండర్ సైడ్ వీ నీడ్ ట్రాన్స్మిషన్స్కి రిమోట్ క్యూ sender side. So if we want to transfer messages from one queue manager to the another queue manager, so as like post ఇక్కడ కూడా we need some details, some objects we need to create inside the queue manager. So ఈ queue manager లోపల కొన్ని objects అనేది మనం create చేయాలి. So as like same receiver side, what all objects required? So receiver side మనకి ఏమేం కావాలి? So like as like here 3 objects, right? Here also we need some. Okay, local queue is first is listener is required. Listener, local queue is required. The sender is receiver channel. So if we want to like to transfer messages from one queue manager to the another queue manager, we need some objects and some objects అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. queue manager, these all will create in the inside the queue manager. So sender side transmission queue is required. Then remote queue is required. Then sender channel is required. The receiver side listener is required. Local queue is required. Receiver channel is required. I will tell like each and every purpose in the what is the purpose of each and every and it explain this time. What is the transmission queue and business remote queue and sender channel and I will just show you. Let's take the diagram just చూడండి. You will get some idea. So let's see this like how in distributed queuing అన్న కూడా ఇదే అనమాట. So basically it will call it as either intercommunication. Intercommunication అన్న ఇదే. Distributed queuing అన్న కూడా అంటారు. So let me save this page once. So if you want to transfer messages from one place to another place, sender side 3 types you create చేయాలి, receiver side 3 types you create చేయాలి. So like if you see here this diagram, so మన మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేయడానికి రిమోట్ క్యూలో చేస్తాం. సో రిమోట్ క్యూ డెఫినేషన్ దెన్ ఇట్ విల్ గో వయర్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ,
These remote command transmissions will transfer via this sender channel. This sender channel will send a message from this MCA agent will be there. So it is the message flow. Then the receiver side. So ఇక్కడ ఏంది చూడండి, ఇక్కడ QM1 ఉంది, ఇక్కడ QM2 ఉంది. ఇది ఫ్లో డయాగ్రామ్. హౌ the message will go అంటే ఫస్ట్ మెసేజ్ మనం రిమోట్ క్యూలో పెడతాం. Then it will use the transmission to center channel. Then it will go via MCA agent. It will go to the receiver side. So the receiver side, queue manager side, first MCA agent company in the receiver channel. Then it will go to the application. That means local queue. So ఈ ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది రియల్ టైమ్గా లైక్ హౌ టు నో ఐ విల్ షో యూ లైక్ హౌ టు క్రియేట్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని. మనం 2 waysలో చేయొచ్చండి. By using GUI mode or command. We can do in two ways actually. Either by using MQ Explorer or via command prompt. So I will show you both ways. So first MQ Explorer చూపిస్తారు. So we can use anyone. We can use either MQ Explorer or command prompt. MQ Explorer is just it will show in the GUI mode. Command prompt energy, but we need to use some commands. So first I will show you the MQ Explorer. Like the MQ Explorer how to create something easy ga untadi meeku understanding of first lo. Then command prompt lo chupistaను. First MQ Explorer if మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి, సెర్చ్లో పోతే MQ Explorer అని వస్తుంది. దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో లాస్ట్ క్లాస్ నేను డెమో అన్నది క్రియేట్ చేశాను. వీ క్యాన్ డిలీట్ దట్ వినోని డిలీటింగ్ క్యూ మేనేజర్ చేసి డిలీట్ అయిపోయింది. So first time two queue managers as per our discussion, you need to create the two queue managers, right? QM1 and QM2. So let's say click on this queue managers, right click here, it will give new. So just observe one more time. Once you open MPS open చేసాక ఇట్లా వస్తుందండి. ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, ఫస్ట్ IBM MQ అని ఉంటుంది, దీని కింద క్యూ మేనేజర్స్ ఉంటుంది. Just right click on queue managers, it will show new queue manager. Queue manager name, let's say QM1. Queue manager 1. So these are maximum default attributes and the maximum dead rate I will explain later. Maximum uncommitted messages, breaker level. So ఇక్కడ అడుగుతుంది సర్క్యులర్ లాగింగ్ ఈ లీనియర్ లాగింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో బై డిఫాల్ట్ క్యూ మేనేజర్ విల్ ఎనేబుల్ విచ్ లాజిక్. సర్క్యులర్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ సర్క్యులర్ మీనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సర్క్యులర్ అంటే రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో చూడండి, ఇక్కడ 3 ఫైల్స్ మనం డిఫైన్ చేసాం కదా, లాగ్ ప్రైమరీ ఫైల్. సో 3 ఫైల్స్ అయ్యాక ఇది లాగ్ 3 ఫైల్స్ కూడా వస్తుందండి విత్ 4K 4096 అంటే విత్ కేబీలో ఉంటుంది. సో 4 MB ఫైల్ రాస్తుంది లాగ్. క్యూ మేనేజర్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎర్రర్స్ కానీ సంథింగ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఆల్ విల్ రైట్ ఇన్ టు ద లాగ్ ఫైల్. సో 4 MB 3 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ చూస్ సర్క్యులర్ లాగింగ్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఓవర్ రైడ్ అండి. సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ circular logging, it will override. But if you create the linear logging, it won't override. It will create the new files. So keep on new files of linear and straight and so just English convention చూసుకున్నా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్, సో ఇట్ వోంట్ ఓవర్రైడ్ ద లాస్ట్. సర్క్యులర్ అంటే ఇట్ రౌండ్ తిరుగుతుంది. సర్క్యులర్ మీనింగ్ రౌండ్ కదా, సర్క్యులర్ ఇన్ ద సెన్స్ రౌండ్. సో ఫైల్స్ అయితే full line though, it will override everything. Old log will be deleted, new log will be created.
So log primary default వచ్చేసి 2, log secondary file default వచ్చేసి 2, primary వచ్చేసి 3. So type of logging, structured logging, linear logging. This is the main important questions in the interview also. So go to the next. These are like by default and select type queue manager, startup, automatic, manual, interactive, automatic will be. Multi-instance queue manager. This is the one more topic I will tell you later. So like it will show like port number. So each and every process will run on a particular port number. Not only in the queue manager, wherever if you want to create some service, some port number should be there. Okay, some port number should be there for each and every queue manager का listener port. So that should be like default port will be 1414. This is also one of the interview question. What is the default queue manager port number? 1414 actually. If you go back, back, this is one more question. Circular logging or linear logging. So by default, circular logging actually. What is the difference between circular logging and linear logging? Circular logging is the old logs override. Once the three files got full, three files full అయిపోయింది తర్వాత ఫైల్స్ అన్ని ఓవర్రైడ్ అవుతాయి. లీనియర్ లైన్లో అట్ట కాదు, కీప్ ఆన్ కంటిన్యూస్ ఫైల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. So this is one important. Here nothing only. Here listener putting 1414 is the default. Sorry. 1414 is the default. We can use the same or we can change also. So let it be 1415 is this one. So click on next. It will give the interval seconds. So auto refresh, automatically refresh the information showing for this to me. Some changes చేస్తే how many seconds లోపల దీనికి interval అవుతుంది. So for every 16 seconds కి refresh అవుతుంది. So click on finish. So it's going to create the queue manager. Creating starting answer. Queue manager is created. If you see here, queue manager is created. Let's say queue manager. So command prompt కూడా నేను ఓపెన్ చేస్తాను. So this is the command prompt. This is the GUI MQ explain. So whatever we can queue manager create this, we can see by using command also. ESP MQ. చూడండి QM1, queue management, QM1 running. So మనం ఇక్కడ చేసిన అక్కడ replicate వచ్చి command prompt చేసిన MQ explain web 3025. So QM1 అనేది create అయింది. So we need to transfer from one queue manager to another queue manager, right? As per our discussion. So I need to create the one more queue manager. So same way, go to the click on queue managers, click on new queue manager. So here we will create the QVM. Always the namings are capital letters naming convention because it is case sensitive. So always give it as a capital letter for the naming convention. So you can next, these are the same, whatever QMN create this. So the port number is already used by the another QMN convention. If you see error, so 1414 అనేది QM1 యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ 1415 యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో 1415 యూజ్ చేస్తాం. then click on next, the same interval 15 seconds, we can finish. We'll again same create the first and it will start the queue manager also. And where in the listener, I will start the listener. So if you see here, these all will come. Okay. You start page, subscription, channels, listeners.
process definitions, these all will come in. So now I will show you that two humans create messages. Just మెసేజ్ ని వన్ వే ఒక సైడ్ సెండర్ సైడ్ నుంచి రిసీవర్ సైడ్కి పంపించాలనుకుంటే ఈ ఈ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రిక్వైర్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ రిమోట్ క్యూ లోకల్ క్యూ సెండర్ ఛానల్ రెసిడెన్స్ దీస్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఎంపీఎస్ లైక్ నౌ వీ విల్ క్రియేట్ దోస్ అనమాట సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఉంది ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ సో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది వన్ వే ఉంటుంది టూ వే ఉంటుంది వన్ వే టూ వే ఉంటుంది సో ఐ విల్ సో ఇది వన్ వే అనమాట వన్ వే కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పేది వన్ వే అంటే whatever I am telling here, right? It is one way. ఈజ్ వన్ వే కమ్యూనికేషన్ అంటే సెండర్ నుంచి రిసీవ్డ్కి పంపిస్తాం అంతే ఒక వన్ క్యూ మేనేజర్ నుంచి అనదర్ క్యూ మేనేజర్ పంపిస్తాం దట్ ఈస్ ద సెండర్ లైక్ వన్ వే కమ్యూనికేషన్ టూ వే కమ్యూనికేషన్ అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి అనమాట ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ వన్ వే లైక్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్ పంపిస్తాం ఓన్లీ జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తాం అంటే దట్ ఈస్ వన్ వే టూ వే అంటే సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి పంపిస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసీవర్ కూడా సెండర్కి పంపిస్తాం దట్ ఈస్ టూ వే టుడే నేను ఓన్లీ వన్ వే చెప్తాను దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ టూ వే ఆల్సో సో లెట్స్ గో టు క్రియేట్ లెట్స్ స్టార్ట్ టు క్రియేట్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట సో ఇక్కడ బై యూజింగ్ క్యూస్ ఎట్లా చేయాలనేది ఆటోమేటిక్గా డాక్యుమెంట్ నేను ఇస్తాను మీకు ఇక్కడ సో హౌ ఈ విండోస్లో ఈజీ కాబట్టి నేను చూపిస్తాను జస్ట్ యూ విల్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై అనమాట సో లెట్స్ సే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద transmission queue first as per our discussion. Let's see, we need to create the transmission queue at the central side. Go to the queues. Queues అన్నప్పుడు క్యూస్లోకి వెళ్ళాలండి ఇక్కడ క్యూస్ రైట్ క్లిక్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రైట్ క్లిక్ న్యూ వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూస్ ఉన్నాయి లోకల్ క్యూ అలియాస్ క్యూ మోడల్ క్యూ రిమోట్ క్యూ సో నౌ we create the local queue సో ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అనేది లోకల్ క్యూలో ఒక పార్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి సో we like create the local queue in the local queue only transmission queue define చేస్తాం హౌ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ క్యూ ఫస్ట్ నేమ్ అవుతుంది సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫస్ట్ అర్థమయ్యే వారికి ఈ సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవ్వండి మీకు ఒకసారి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాక యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ create a transmission queue define queue local queue transmission queue name usage expert queue ఇక్కడ qm2 transmission queue name qm3 dot transmission queue okay so qm2 dot let's say follow the same whatever here we follow the first qm2 is transmission queue and next సో మనం చూస్ చేసింది లోకల్ క్యూ యాక్చువల్లీ బట్ ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ చేయాల్సింది ట్రాన్స్మిషన్ క్యూస్ ఇక్కడ ఉంది యూసేజ్ అని చూడండి ఇక్కడ లెట్స్ సే యూసేజ్ ఇఫ్ యూ చూస్ ద యూసేజ్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ యూసేజ్ నార్మల్ అని పెడితే లోకల్ క్యూ క్రియేట్ అవుతుంది అదే యూసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ చూస్ చేస్తే ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ చూసేది ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అండ్ ద లోకల్ క్యూ అనేది So if we change the if usage as the transmission, it will create it as a transmission queue. If you by default normal and a normal queue and a local queue. So ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి నా ట్రాన్స్మిషన్ చూస్ చేస్తాం we can't finish. So it will create a one transmission queue.
in the temperature. In that temperature, let's see. It's created, and if you see, it's created actually. Still, one thing that we want to confuse is we can create local queue. Transmission way of how to create the local transmission queue and say give some name, use the transmission queue name, select next. So the usage వచ్చేసి transmission, if you see the transmission, it will create the transmission queue. So the object was created successfully. Will show some error for like some response to AMQ4148. Okay, click on OK. So if you see here QM2 unit transmission queue created. So now we want to create the remote queue, right? So for remote queue, see here, I would share this document, you can easily understand the naming convention. Right? See, if you want to create in the command prompt create share, we need to use this command. Let's say transmission కి మనం ఈజీగా జీవోలో ఎంపీ ఎక్స్పోర్ట్ క్రియేట్ చేసేసాం. అండ్ సేమ్ అదే మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చేయాలంటే ఇక్కడ డిఫైన్ క్యూ లోకల్ క్యూఎం2 యూసేజ్ ఎక్స్పెక్ట్. So now we want to create the remote queue. So define queue remote queue name and remote queue is qm1.rq and it is a queue. So right click name, so remote queue definition. Yeah, name of the remote queue. Name qm1.remote queue. So same naming convention 2-3 times same you practice just of the same naming convention follow only. మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఏమైనా రావాలంటే బోత్ క్యూ మేనేజర్ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ అండి. సో qm1.rq, okay, name of the remote queue qm1.rq ఇక్కడ చూడండి. నేను క్లిక్ నెక్స్ట్, ఇక్కడ అడుగుతుంది రిమోట్ క్యూ అడుగుతుంది, రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ అంటే రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ అంటే వేర్ వీ నీడ్ టు సెండ్. Just don't think too much and it's just like first one example అయితే చెప్పిన జస్ట్ సింపుల్గా మీరు రిమెంబర్ ఐడియా జస్ట్ అది గుర్తు తెచ్చుకోండి నేను ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు జస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్. సో మనం పోస్ట్ పంపించేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, క్యూ అడ్రస్లో రాయాలి ఎక్కడ పంపించాలి అని. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ అంటే ఏ ప్లేస్కి ఏ క్యూ మేనేజర్ పంపించాలి. సో మనం సెకండ్ క్యూ మేనేజర్ అనేది QM2 దగ్గర ఇక్కడ QM2 అనేది ఇస్తుంది. సో ఓకే, రిమోట్ క్యూ అనేది QM2. రిమోట్ క్యూ అంటే ఎక్కడ ఇది పోయి ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, ఇది జస్ట్ రిమోట్ క్యూ మేనేజర్. ఈ రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ లోపల వేర్ ఇట్ విల్ షోర్ దిస్ లైక్ వేర్ ఇట్ యూస్ టు సెండ్ ద మెసేజెస్ QM2.lc. సో డాక్యుమెంట్ ఆల్సో
రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ క్యూఎం టు రిమోట్ నేమ్ అంటే రిమోట్ నేమ్ ఆర్ నేమ్ అంటే రిమోట్ క్యూఎం టూ డాట్ ఎల్క్యూ ఈ సేమ్ వచ్చేసి మనం రిసీవర్ సైడ్ క్యూ మేనేజర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం యూసేజ్ వచ్చేసి ఎక్స్మిట్ క్యూ రిసీవ్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ హియర్ ఇట్ విల్ షో లైక్ క్యూఎం టూ మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసాం కదా అది చూపించింది చూస్ దట్ క్యూఎం టూ రికాన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుందండి కొంచెం రిమెంబర్ మళ్ళీ చెప్తుంది కదండి సో రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ అంటే ఏ క్యూ మేనేజర్కి మనం మెసేజ్ పంపించాలి అనేది క్యూ మేనేజర్ ఆ క్యూ మేనేజర్ లోపల ఏ క్యూలోకి పంపించాలి అంటే బేసిక్గా లోకల్ క్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది మెసేజెస్ ఇంకే క్యూ స్టోర్ చేసుకోలేదు లోకల్ క్యూ మాత్రమే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఎంత టైం కావాలన్నా స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఏ క్యూకి పంపించాలి అంటే ఈ క్యూఎం2 డాట్ ఎల్క్యూ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ యూజ్ చేసుకొని ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇఫ్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్ మనం రిమోట్ క్యూలో పెడతాం అది ట్రాన్స్మిషన్ క్యూని యూజ్ చేసుకొని వయా సెండర్ ఛానల్ ద్వారా మెసేజ్ అనేది పోతుంది సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూని ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిషన్ క్యూని యూజ్ చేసుకుంటుంది రిమోట్కి దట్స్ ఇట్ ఇంకా ఫినిష్ అంటే ద ఆబ్జెక్ట్ వాస్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ ఇట్ రావాలండి ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అయిపోయింది రిమోట్ క్యూ అయిపోయింది గో హియర్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అయిపోయింది రిమోట్ క్యూ అయిపోయింది వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సెండర్ ఛానల్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి సెండర్ ఛానల్ ఫస్ట్ రిమోట్ క్యూ అయిపోయింది ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అయిపోయింది రిమోట్ క్యూ అయిపోయింది నా సెండర్ ఛానల్ సో సెండర్ ఛానల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం సో క్రియేట్ చేసి సెండర్ ఛానల్ డిఫైన్ ఛానల్ నేమ్ ఛానల్ QM1 డాట్ టు QM2 QM1 నుంచి QM2కి మనం పంపిస్తున్నాం మెసేజ్ సో అంతా QM1 డాట్ QM2 ఛానల్ టైప్ SDR అంటే సెండర్ అని TRP టైప్ అనేది ప్రోటోకాల్ అండి ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకొని పంపిస్తాం TCP ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకొని పంపిస్తాం సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయండి రియల్ టైంలో TCP like UDP. So basically, all transformations will be used by the TCP protocol. So then CONN name, con name ante connection name. Connection name ante మనం ఎక్కడ పంపిస్తాలి రిమోట్ సైడ్ యొక్క